ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനെ കുറിച്ചാണ്. ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലെല്ലാം കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. തിയറംസ് ഒന്നും പ്രൂവ് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്താണ്, എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നോക്കി. അതുപോലെ സിമ്പിൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ നോക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫിന് ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷനാണെന്ന് പറയുക? അപ്പോൾ അത് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഫീൽഡുകളാണ്. ഇതൊരു സബ് ഫീൽഡ് ഓഫ് ആണ്. അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ്, ഇതിനൊരു വെക്റ്റർ സ്പേസ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ, കാരണം ഇതൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡാണ്. സോ ഈ ആസ് എ വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഓവർ എഫ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തിൽ ആ വെക്റ്റർ സ്പേസിന് ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ആയിരിക്കണം. ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ദി വെക്റ്റർ സ്പേസ് ഇ ഓവർ എഫ് ഇസ് ഫൈനൈറ്റ്. ഫൈനൈറ്റ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ബേസിസിൽ, ആ വെക്റ്റർ സ്പേസിൽ ബേസിസിൽ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഫൈനൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ അതാണ് ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മളിവിടെ ഡിഗ്രി ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡ് ഓവർ എ ഫീൽഡ് എഫ് പറയാറുണ്ട്. അതായത് നൊട്ടേഷൻ ശ്രദ്ധിക്കുക, ക്ലോസ്ഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇ ഓവർ എഫ്. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ്. ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. ഈ ഒരു ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കിത് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരു ഫൈനൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി കിട്ടേണ്ടത് ഇത്. ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇ ഓവർ എഫ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് E as a vector space over F. Dimension of E as a vector space over F. Okay. So what about this extension? Is Q of root 2 a finite extension for Q? Q of root 2 means what? It is the smallest field containing both Q and root 2. So it is an extension of Q. We already discussed that it is an algebraic extension for Q. What about, is it a finite extension for Q? So when we consider Q of root 2 as a vector space over Q, what is the dimension of that vector space over Q? You know that root 2 is algebraic over Q. So every element in Q of root 2 can be spanned by elements in this set 1 root 2. Since root 2 is algebraic over Q and degree of root 2 over Q is 2, 1 alpha. Here alpha is root 2. 1 alpha is a spanning set for Q of root 2. Okay, every element in Q of root 2 can be expressed as a linear combination of 1 and root 2. Okay, so this is a minimal spanning set and this forms a basis for Q of root 2. Okay, so the vector space Q of root 2 over Q is of finite dimension equal to 2. So the degree of Q of root 2 over Q, degree of Q of root 2 over Q is equal to 2, a finite number. So we can regard Q of root 2 as a finite extension of Q. Okay, what about this R of I? Round ആണ് കേട്ടോ, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. R is contained in R of I. So what about this extension? Is it a finite extension for R? Here alpha is equal to I. Okay, so degree of I over R is equal to 2. So 1I. So R of I as a vector space over R has dimension 2. It is also a finite extension of R. Okay, what about this extension?
etc. root p, etc., where p is a prime number. What about this extension? This is not a finite extension of Q. This is not a finite extension of Q. Okay. What about, is it an algebraic extension for Q? What is meant by algebraic extension? Every element in E is said to be an algebraic extension of F if every element in E is algebraic over F. So what about this extension? Every element in Q is algebraic over Q. ഇനി നമുക്ക് ഏത് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ? ഈ ആളുകളെ മാത്രം. √2, √3, √5, √7, √p, etc. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം algebraic over Q ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. So this is an algebraic extension of Q, but it is not a finite extension of Q. So I want to prove that every finite extension is an algebraic extension. What about the converse? Converse need not be true. Algebraic extension need not be finite. ഫൈനൈറ്റ് ആവാം, പക്ഷെ അതിന് ചില കണ്ടീഷൻസും കൂടെ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഫൈനൈറ്റ് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ഏതെടുത്താലും അത് ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നു? എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡും ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനും എടുക്കുന്നു, എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫീൽഡും എടുക്കുന്നു. ടു പ്രൂവ് നമ്മൾ എന്ത് സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു? സപ്പോസ് ഇ ഇസ് എ finite extension of F. Finite extension of F. Okay. E is a finite extension of F means what? Degree of E as a vector space over F is finite. Okay. Suppose it let it be degree is equal to n. നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നമ്മൾ എഴുതി. നമ്മൾക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇ ഇസ് ആൻ ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്. ടു പ്രൂവ് ഇ ഈസ് ആൻ ഓൾജിബ്രൈക്ക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് എഫ്, we need to show that every element in E is algebraic over F. So you just take an arbitrary element from E. Alpha belongs to E. What about this 1 alpha square field ആയതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈക്കകത്ത് ഉണ്ടാവും. ആൽഫ ക്യൂബ് എക്സെട്ര ആൽഫ റേസ് ടു എൻ. ഇതിൽ എത്ര എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്? n+1 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് n+1 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ? ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഇ ആസ് എ വെക്ടർ സ്പേസ് ഓവർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് n ആണ്. സോ ഈ സെറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ, ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കുമോ? n ഡയമെൻഷൻ ആയതുകൊണ്ട് വി നോ ദാറ്റ് ദി നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി ബേസിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു n. A basis means it is maximal linearly independent set or minimal spanning set. Maximal linearly independent ആയിരിക്കണം അല്ലേ? സോ മാക്സിമൽ ലീനിയർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സെറ്റിനകത്ത് n എലമെന്റ്സാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സെറ്റിനകത്ത് n+1 എലമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം? ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മീനിങ്? സെറ്റ് ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതിൻ്റെ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ? a0 പ്ലസ് a1 ആൽഫ പ്ലസ് എക്സെട്ര പ്ലസ് an ആൽഫ റേസ് ടു n ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ദർ എക്സിസ്റ്റ് സം ai നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ? സം ai നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0. അതല്ല ലീനിയർലി ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ സോ ഇഫ് യു ടേക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആസ് f of x is equal to a0 plus a1x plus etc. plus an x raised to n. This is a polynomial in f of x, and what happened to this f of alpha equal to 0. Okay, so this is equal to 0. So there exists, this is a non-zero polynomial. ഇതിൽ സം ai not equal to 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. So this is a non-zero polynomial in capital f of x having alpha as a 0. അല്ലേ? So what?
That means there exists a non-zero polynomial in capital letter f of x having alpha as a 0 means alpha is algebraic over f. So since alpha is an arbitrary element from E, we can say that every element in E is algebraic over f. So E is an algebraic extension of f. So what? Every finite extension is an algebraic extension. Converse need not be true. Algebraic extension need not be a finite extension. അതിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ക്ലിയർ അല്ലേ?